Mais non. On va faire une pause. On va faire une pause film React de Kingdom Hearts Back Cover, le film qui est censé expliquer les applis mobiles de ses morts et qui n'explique rien et qui te laisse juste avec 20 milliards de questions et une incompréhension totale. J'espère que vous êtes prêts pour ça. Nous allons bien évidemment regarder Kingdom Hearts Back Cover. Non, non, je pleure, ce film est nul. Mais non, le film est bien. Il est trop cool. Mais c'est... Enfin... C'est l'épisode 18 de la saison 5 d'une série qu'on n'a pas suivie, quoi. C'est vraiment ça. C'est un bout qui a été pris. Mais... Je ne comprends R. Je comprends pas qu'ils aient pas fait une version film... Alors peut-être pas à ce niveau-là, parce que ça c'est un truc qui n'existe pas. Alors, techniquement, back cover n'existe pas dans les applis mobiles. C'est pas un film que là, ce qu'on va avoir n'existe pas tel quel dans les applis mobiles. C'est un truc scénarisé pour nous montrer ce qu'ils avaient envie de nous montrer sur le scénar de ces applis. Alors qu'en vrai, ils auraient juste dû faire une version film comme ils ont fait pour 358 ou Recoded, des applis mobiles avec seulement les scènes importantes. Quitte à ce que ça dure 3 heures. M'en fous, voire 4. Et là, ça aurait été vachement mieux. Parce que du coup, on passait toutes les scènes à la con où on repasse dans tous les mondes, où on en a rien à foutre, en version 3 lignes de texte, comme dans le 358 ou dans le Recoded de la story so far. Et puis c'était plié, quoi. Parce que je sais que du coup, il y a des choses qui expliquent notamment le voyage temporel de Xehanort, qui ne sont que dans les applis, mais on le voit pas là-dedans. Pourquoi ? Je sais aussi que les applis ont mis des mots sur le fait que Maléfique s'est retrouvé dans le Data World. À quel moment c'est expliqué ? Seulement là-dedans. Et on ne le sait pas. C'est terrible. J'ai l'impression d'être comme les types qui ont racheté la chaîne du Caméléon et qui ont regardé 3 épisodes au hasard avant de dire que ça voulait rien dire. La série du Caméléon ? Jarod Parker ? Parker. C'est terrible. En plus, c'est pas la série la plus difficile à comprendre. Hein. Ça fait partie de ces séries à l'ancienne où c'était quand même beaucoup Adventure of the Day. Un peu de scénar de temps à autre. Sur 3 épisodes dans la saison. C'est comme si tu me dis, j'ai regardé des bouts de X-Files, j'ai rien compris, quoi. Oui, en même temps, il y a 4 épisodes par saison qui expliquent du lore, et même ça, ça explique pas trop. C'est pour ça que ça a été annulé, parce que les mecs comprennent rien. Rappelle-moi la fin, je me souviens d'un truc épouvantable avec une prophétie indienne, c'est là-dedans. Enfin, natif américain. Oui, c'est le film. Ok, on n'en parlera pas. Ce truc n'existe pas. Alors qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de saisons hein, dans le Caméléon, je crois qu'il y en a genre 3 ou 4, pas plus. Hein. « 86 épisodes. Combien de saisons ça ? C'est en 2, 3, 4 ? Ouais, 4. C'était censé y en avoir 2, mais ils en ont fait qu'un, et du coup, tu comprends encore moins qu'avant. Ah ouais, non, c'est une catastrophe. Bref. Mais oui, c'est un peu l'idée... Pour ça, tu vois, quand Nomura dit qu'il s'est entouré d'autres scénaristes pour le 4, j'ai un peu peur aussi, parce que je me dis... Le mec se fait aider... Tant mieux. Quand tu vois les dingueries qu'il a sorties juste avant en mode « Je suis obligé de regarder des vidéos de YouTube pour comprendre mon propre jeu », tu vois. Ouais, bon, d'accord, je te fais aider, c'est une très bonne idée, je pense.
En même temps, si c'est exactement le même schéma et que les mecs ils vont être en mode on n'a pas joué aux autres jeux, on prend R. Juste partez sur autre chose, au final. Tant pis. Racontez-nous autre chose. Essayez pas d'insérer le truc. Voilà. Dites-nous ce qu'il y a dans cette putain de mallette déjà, et ensuite partez sur autre chose. Pardon, je suis vraiment trauma de cette mallette. Pour moi, la mallette du 3, c'est vraiment la mallette... c'est quoi? C'est Pulp Fiction? C'est quand elle s'ouvre et qu'il y a la lumière, qu'on voit jamais ce qu'il y a dedans. Are we good? We are happy. C'est ce putain de mallette de merde. Parce que... Bon, on en reparlera en faisant le 3 et surtout le DLC, du coup, parce que le DLC, pour le coup, c'est quelque chose d'inédit pour moi, je l'ai jamais fait. Le Remind. Mais pour moi, c'est... Bon, le 3, je l'aime énormément. En termes de gameplay, je le trouve incroyable. J'ai pris un pied total avec ce jeu. Enfin, il est magnifique. Enfin, c'est un petit plaisir. Les arcs narratifs sont tous clos au niveau des personnages. Même si je trouve que ça arrive beaucoup trop sur la fin et que c'est un peu trop rushé, tous en même temps. Je trouve ça dommage. Ou ça aurait mérité de s'étaler un petit peu plus. Mais pour ce qui est des personnages, je suis content. J'ai chialé ma race. C'était vachement bien fait et tout. Il y avait vraiment une fin. Mais l'histoire, le lore du monde du jeu commence à un point A au début du 3 et finit à un point A' à la fin du 3. Sans le DLC. Attention, sans le DLC. Rien n'a avancé. Rien. On est toujours au même point, à part que Xehanort est possiblement dead. On sait pas ce qui se passe avec l'autre mec en capuche, on sait pas ce qu'il y a dans la mallette, on sait pas qui chapeaute tout ça, rien n'a avancé. Donc pour moi, ça c'est le gros point noir du 3, c'est que c'est un épisode principal, et il fait moins avancer l'histoire que beaucoup d'épisodes secondaires. Il a un goût de Chain of Memories pour moi. La situation initiale et la situation finale de Chain of Memories sont quasiment la même, à part que il y a les souvenirs en moins. C'est tout. Mais c'était le but du truc aussi. Chain of Memories, c'est une boucle dans sa tête, etc. Enfin voilà. Là, c'est une aventure dans tous les mondes. C'est vraiment ce qui me dérange avec le 3. Après, je trouve que c'est quand même un jeu incroyable. Je l'ai tellement aimé. Tellement. Bon, même si il y a un monde qui est loupé, alors que ça aurait pu être incroyable, mais c'est pas grave. La fin, c'est un sacré bordel, tu te fais chialer pendant des heures. Voilà. Elle est là. Elle sera bien présente quand on aura fait quand on sera à la fin. Ne vous inquiétez pas. Allez. Kingdom Hearts Back cover. Let's go. Oh, c'est moche. Et je l'ai fait en plus. Alors j'en ai fait deux. J'ai commencé celle-là. Et c'est quoi? C'est Union Cross et Dark Road, je crois. La première était pas mal. En vrai, c'était ok. Même si j'ai un peu du mal avec Charity, le petit chat. La deuxième, par contre, c'était épouvantable. Tu pouvais laisser ton portable sur la table et mettre en mode automatique et tout se faisait tout seul. T'avais absolument rien à faire. Et il fallait des heures et des heures de farm pour débloquer une scène cinématique. Et ils les ont rajoutés au fur et à mesure, du coup t'avais pas envie de jouer, enfin c'était une catastrophe.
J'aime bien le style, c'est un peu mims, graphiquement. La semi 2D, là. J'en ai fait aucune et en plus ça me saoule que ça soit pas traduit. Ouais, ça par contre, je suis assez d'accord. La localisation était à chier. Mais j'ai une personne la dernière fois qui m'avait envoyé une vidéo explicative des... je sais pas si vous vous souvenez de ça. De Kingdom Hearts, je crois que je l'avais enregistré quelque part. Ouais. Par contre ça dure 4h30. On se fait un live react de ça. Je l'ai fermé par mégarde. Je l'ai si tu veux, je te la renverrai. Je l'avais mis de côté. C'est horrible parce que ça a l'air hyper intéressant ce qui est dit dans les textes, et genre c'est pas fait pour que ça soit lu. C'est parti. Case of Luxu. Luxu? 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 Des honneurs sur ta vache. So that makes you the indisposable number 7. Huh. Come on, it's simple. U6 plus me is 7. Wait, don't tell me I don't count. No. Here, Petit blague take de it. Xehanort. In the master's playful and mischievous way, he gave his apprentice Lushu a very important role. Voilà, moi déjà là on est mort, on est perdu, il n'y a plus rien qui n'a de sens. Il y a un mec encapuchonné comme les mecs de l'orga. Ok. On sait pas qui c'est. Il a la Keyblade de Xehanort. Et il la donne à un mec qui s'appelle Luxu. Accrochez-vous. Vraiment accrochez-vous. Sachant... Pardon, excusez-moi. Je vais faire ça souvent pendant le back cover, je pense, parce que ce film me fait hurler. Sachant que Luxu, je pense à... Hello Talvios, comment ça va? Je pense sincèrement que le choix d'un prénom avec un X n'est pas anodin, puisque dès qu'il y a un X, c'est forcément qu'il y a un problème avec la relation aux ténèbres et au cœur. Et ça vient foutre le bordel avec ce qui a été dit dans 3D. Le X, c'est juste un guide de Xehanort pendant toute l'aventure pour que Sora arrive au point où Xehanort voulait l'emmener dans la fin de 3D. Pourquoi ce mec s'appelle Luxu? On a commencé depuis 10 secondes. Hein. Comment ça va, Talvios? Bienvenue sur ce petit live de Kingdom Hearts où on va beaucoup râler. Seemed like a simple task. Was the element that would connect all of the events to come. Long, long ago, all the worlds were still one. One day, this would be called the Age of Fairy Tales. It all began here in Daybreak Town. The Master of Masters had an eye that gazes into the future. Ah oui. He bestowed upon 5 of his 6 apprentices a copy of the Book of Prophecies, in which was written the events to come. Le Book of Prophecy, on en a déjà entendu parler. Hein. Je vais être en l'heure que j'ai un FF16 à finir. Ah, bonne fin du 16. Bon courage, profite bien.
Stalbios va le finir avant toi, Diana, c'est terrible. On a entendu parler quand? Mais je sais plus. The Case of Aira. So, did you look through the book? Yes, but I'm still analyzing it. Wow, no quick skim for you, huh? I just prefer to be thorough. Master, is what it says in the last passage true? Oh yeah, that. Bummer, huh? Yes. By the way, if one day I suddenly disappear, I'm counting on you to keep the others calm, okay? En plus, j'aime bien les tenues, elles sont assez classe. Disappear? Vanish? Dim? Fade? I don't know how to explain it. It's just hypothetical talk. Okay. This world is full of light. It's a world comprised of many smaller worlds, all connected, stretching as far as the eye can see. One great light protects us all throughout this vast land. All worlds share one light, one fate. I take it you're talking about Kingdom Hearts. Yep, you're right on the money. People believe that the light that is Kingdom Hearts will be here forever. But if it were to disappear, the world would be enveloped in darkness. I understand. That is why you granted us these Keyblades. With these, we can spread the teachings of light. And we can protect Kingdom Hearts from darkness. No, they're not for protecting Kingdom Hearts. Huh? The final passage reads, "On that fated land, a great war shall transpire. Darkness will prevail, and the light expire." Isn't it our duty as Keyblade wielders to prevent this war from taking place? Not possible. What? You really think you can change the future? Then, what do you want us to do? We have to focus on what Je te demande comes question. after. There's no use thinking of ways to change events that we know are gonna happen. But what about all of those who are here now? And the ones who will be here when the darkness finally comes? Are we to abandon all of them? Come on, are you telling me that you think the world can be saved by just 7 people? We have to at least try. With enough Keyblade wielders, we could... Well, if you want to give it a shot. Yes. Alrighty, good luck. Oh, on m'arrête à chaque fois, je suis désolé. Toutes les quêtes, les défis, les espèces de sel à la con qui se mettent en route à la fin, et j'ai peut-être les DLC avant la fin. Oui, par contre, je te conseille de faire les DLC avant la fin. C'est... merde. Les DLC te font forcément repop avant le combat final. Ils sont considérés comme s'insérant avant la fin dans le scénar. Alors... Déjà, le master et sa personnalité me perturbent de fou. Genre, on est très loin d'un Xehanort ou de quelqu'un comme ça. Le mec est hyper enjoué, hyper détaché, enfin c'est trop bizarre. Qu'est-ce que j'avais noté? Ah voilà, je sais plus. Ça s'est envolé instant. Ah, je sais plus, tant pis. And so the reliable Era, who wore the mask of the unicorn, was Sont trop given belles les his role Keyblades to des take 5. over for the master and to lead the others. Similarly, the virtuous Envy, who wore the mask of the snake, was given her role to watch over the others with a fair eye. The fearless Aced, who wore the mask of the bear, was given his role to support their brand new leader, Era. The prudent Ava, who wore the mask of the fox, was given her role to prepare exceptional Keyblade wielders for the world after. The cool-headed Gula, who wore the mask of the leopard, was given his role to uncover the mystery of the Book of Prophecies. Ils sont très jolis les 5. Lushu, the first of the apprentices to be given their role, watched his companions from afar
as they learned what it was that they were meant to do. Then, he disappeared. Et qui est le 7e? Not long after that, the master vanished, dimmed, and faded without a trace. This is where your story began. The story of your very own adventure. 5 of the Master's apprentices armed themselves with the Book of Prophecies. They each created a union. This would fulfill his wishes. Then, they set out to rally Keyblade wielders just like you. By defeating Heartless, the monsters of darkness, they would gather light. Et There's a traitor among us. Are you certain? What proof do you have? Charity. I found this sniffing around. Is that a dark charity? Is that a nightmare? J'aimerais bien faire des cauchemars comme ça. Hein. Oh my god. Master, did you make this? It's so cute! Well, things are gonna get pretty hectic around here soon. But this spirit Chirithy is gonna make your lives much easier. Hopefully. Spirit? You could say they're like cats or dogs. And they'll be your loyal pets. Every wielder will have one of these adorable little guys at their side. They're here to help, so play nice. Okay. Oh, right. Before I forget. If a wielder is overcome by malice, or rather if their heart is tainted by darkness, their adorable little spirit will turn dark and become a nightmare. So you're telling us that if we see a nightmare... Someone has fallen into darkness. Exactly. And if you don't stop this renegade spirit, it'll plant darkness in the hearts of others. And you'll have an army of nightmares on your hands. Beware. So, if we see one of these nightmares anywhere, we have to get rid of it on the spot. No! I won't let you do that! No wonder you ended up as the bear. You're scary. Your point? Maybe you can growl at them. Don't insult me! Come on, Hassad. You won't know if it works unless you try. Please tell me you're joking. Je suis désolé, mais alors le plan de... Enfin le plan, l'explication du master, ça fait vraiment... Oh, regardez ce qui pourrait arriver si les ténèbres envahissaient un cœur. Ce serait vraiment dommage que ça arrive. Oh là là. Putain. Comment tu veux tenir crédibilité avec ça, quoi? It's not me. There's an easy way to solve this. If we all summon our spirits, then we'll know. Unfortunately, there are countless wielders in our unions. It would be easy for any of us to summon a Chirithy that isn't a nightmare. I'm afraid that your suggestion wouldn't help us get to the bottom of this. Yeah, in Quel that case, dommage. who's to say that the nightmare you saw belongs to one of us? It could belong to anyone in our unions. That's highly unlikely. Do you recall the tool the wielders were given in order to make them stronger? We generally don't concern ourselves with what they have at their disposal. However, I believe those tools were the nightmare's doing. The bangles.
I know when they're equipped, they have the power to collect dark energy. But I thought we all agreed that was okay. Collecting is fine. But using that power is the equivalent of using the power of darkness. It's a brilliant plan. Everyone knows that all spirits look the same, and wielders exist in spades. There's no way to tell. Oh no. Everyone's already equipped their bangles. So what now? How do we find out who's behind this? Seeing as those bangles couldn't have been acquired by just anyone, I believe it's one of us here in this room. No, Ira. I respectfully disagree. Respectfully. What proof do we have that the bangles are tied to the power of darkness, or if a nightmare is to blame? We shouldn't simply jump to conclusions. Ira, some leader you are. You've managed to plant seeds of doubt in all of us with that speech. What, did you expect the traitor to give themselves up with that accusation of yours? That was foolish. Aced, that's quite enough. It looks to me like the Master made the wrong choice. Wait, where do you think you're going? I think we're done here. I trust you'll keep us all updated. C'est terrible parce que je vois des personnalités de l'orga dans ces personnages. I hope we can all resolve this soon. That didn't go as expected. What's wrong, Ira? This isn't like you. A lost page. Something's missing from our book of prophecies. Bah tiens. Each of our copies were said to contain the events of the future. But this incident, well, it's nowhere to be found. And how does this whole thing with the traitor tie together? Like I said, it's nowhere to be found. In my book. Ira, are you implying that someone is in possession of the missing page? And the person with the complete book is the traitor? There is something going on, and a page is suspiciously missing from the book. It's not so far-fetched to assume that the one who has the lost page has been turned, that they have fallen into the hands of darkness. Trust me. There seems to be no record of it in my book either. You may be onto something. I wonder, could this have been the Master's plan all along? To grant the lost page to only one of us? We have no way of knowing. The Master is gone. I understand what you're saying. I promise to keep a close eye on the others. I will keep you informed, as always. Thanks. Of course. After all, that is what the Master asked of me. And Ira, may your heart be your guiding key. Ok, je viens de me souvenir. Oh, salut Emma, comment ça va? Le loup-garou, faut trouver qui est le traître. C'est exactement ça, c'est le Among Us de Kingdom Hearts. Le Book of Prophecy, on a entendu dans Recoded. On en a entendu parler dans Recoded. C'est Maléfique qui le mentionne. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Elle en parle en disant que c'est un livre qui a des pouvoirs incommensurables et qui est capable de créer des mondes avec des êtres vivants. Comme le fait le pouvoir du Datascape. Et qu'elle part à la recherche de ce truc-là. Et elle mentionne, il me semble, un lien possible. En tout cas, elle émet l'hypothèse qu'il y aurait un lien entre le Book of Prophecy et le journal de Jiminy. Et là, ça part en couille. Total. Et ça, c'est typiquement le genre de truc... Alors, encore une fois, je rappelle, je n'ai pas fait le DLC Remind du Kingdom Hearts 3. Mais pour moi, c'est typiquement le genre de truc qu'on va perdre avec le 4. Je suis quasiment certain que ce truc ne mènera à rien. Si on sait, mais c'est compliqué, KH be like, donc ça veut dire que c'est dans les applis mobiles. C'est mon putain de problème avec les applis mobiles. Ah!
Moi, je vous dis, on va faire un React à la vidéo de 4 heures, hein, là. Sur le truc qui explique les applis mobiles. Les souvenirs d'outre-tombe. Oui, mais parce que c'est le seul truc important de Recoded. Ça vient de me percuter. Recoded, c'est important parce que, normalement, Sora censé retrouver les souvenirs de Naminé, Ventus, Roxas, etc. Sauf que c'est le datascape Sora, donc ça n'a aucun impact. Et l'incursion de Maléfique dans le datascape, puisqu'elle va chercher le Book of Prophecy. C'est les deux seuls trucs ce à quoi sert Recoded. Non, le jeu est nul. Oui, c'est dans les jeux mobiles qu'on comprend, mais c'est lié à KH2 et Recoded aussi, et bien entendu KH3. Ah, je vous promets, on va la regarder cette vidéo. On va pas faire le 3. Hein. The Case of Envy. So, to sum it up, I'll need you to observe the others. Easy breezy. All right. Like I said, Ira may have to take over for me. Me trigger de fou le master, c'est un truc de dingue. Then do not be afraid to speak up. Even though I say observe, you'll need to be the mediator. Make sure people get along. I understand, but without you or Lushu, to form and maintain our own unions it's a little unnerving, to be honest. Oh, come on! Lighten up a little. Maybe I'll never disappear. Wait, do you want me to go? What? No, of course not. I was just kidding. Oh, I see. Look, I get that change can be hard for everyone, but things need to keep moving forward. And you need to keep up. Otherwise, you'll just get left behind, all alone. Now that you know what the future holds, Envy, what does your heart say? May your heart be your guiding key. I say it all the time. You ultimately need to do what your heart feels is right. Right. Il y a une personnalité qui est assez proche d'un mélange entre Break, du coup, Zigbarg, et Lee, Axel. I was wrong about Ira. I thought he would make a great leader, but he let me down. Well, what do you two think? You don't believe what Ira said, do you? Of course not. His argument was unconvincing. It's like Envy said. He's just making baseless assumptions given the situation. There's no evidence to tie his accusations to anyone, let alone one of us. Maybe there's something he hasn't told us. And he needs to tell us. How dare he look at us with suspicion? We're his comrades. I wouldn't call us comrades. Je le trouve goofy comme Demix aussi un peu, mais comme c'est un perso qu'on voit peu. Alors je vois ce que tu veux dire, parce que Demix c'est mon chouchou, c'est mon préf de l'orga. Mais Demix, il est bête. Il a un neurone. Il a 2 neurones qui se battent pour savoir quel sera le 3e. Là, tu sens que c'est volontaire. Il y a quelque chose de très calculateur chez le Master, je trouve. Anyway, could you get to the point? I know you didn't call us here just to complain. I want the 3 of us to form an alliance. But alliances are forbidden, us said. I knew it. I had a feeling it would come to this. So, we join forces, then confront Ira? Confronting him is pointless. Ira won't change his mind. I know there's darkness at work. There's no question. But I don't believe for a second there's a traitor among us. Unfortunately, Ira doesn't share the same belief. He's just wasting time trying to figure out who the traitor is. The darkness won't wait, and neither should we. We need to band together now and find a way to fight it. Guess it makes sense. I agree that we need to do something to fight the darkness. But combining our unions? That was strictly forbidden by the Master.
He's no longer here. I'm in. But let's be clear. The alliance is just between the two of us right now. I don't want my union members involved. Gula! I want to follow the Master's teachings. Understood. That's your choice to make. You should do whatever you feel is right. Yeah. Ah, c'est le début de la fin. By the hein. way, Aced, do Ira and Envy know? I haven't talked to Ira about it for obvious reasons, but I did ask Envy to join us. You wanted to see me? Gula, Ava, what are you doing here? What's the meaning of this? Hear me out, Envy. I want an alliance among our unions. Gula here has already agreed. Will you join us? And together we can— And disobey the Master's teachings? We don't have a choice! Darkness is approaching, and we need to combine our strength to stand against it. The Master bestowed each of us with a different role, and he specifically told us to keep our union separate, to maintain the balance of power. He told us that any imbalance would lead to a desire for more power, which leads to darkness. I know you haven't forgotten. Mais ça fait justement très étudié pour que ça arrive, en It's fait. you who has been tainted by darkness. I'm tainted by darkness? Then what about you, Envy? You spy on us and report everything you see back to Ira. You really think you have no darkness in your heart after what you did? Because that is my role. To observe us, yes, but not to disclose everything we say and do to Ira. That's... For all we know, you and Ira could be allies, scheming behind our backs. That's enough. Aussi mon préf, mais dans les mimiques et la gestuelle, je trouve, en fait, il est très expressif et fluide. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il est beaucoup plus... ce truc que Axel et Demix ont, qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus... ouais, je sais pas comment dire autrement, effectivement. Master Ava. Oh, hello. Your name is Ephemer, right? Uh-huh. Hey, can I join you? Uh-huh. Why the long face? Did something happen? Long day. Do you remember what you asked me before? About why the unions compete against each other instead of working together. Actually, I always wondered the same thing. Huh? Isn't it just because the Master said so? Yes. And as such, we must obey. The Master said so, so it is. But lately, I've really started to wonder. You once told me that you were looking for answers. C'est joli quand même. That you wanted to solve the mysteries of this world. Well, I think that's how things should be. We need to question things and think for ourselves. Whoa! You are really not yourself today. I guess even foretellers have their off days. Hey, maybe talking about the book will cheer you up. Not a chance. Aww. You were trying to pull a fast one on me, weren't you? Oh, no, I was joking. If you say so. But to be honest, I think it would be great if all the unions could work together and be friends. You know, I made a friend from another union today. Wasn't much of a talker, maybe just shy. We're meeting again tomorrow. That sounds like so much fun. Then you'd better go home and get some sleep. Okay. Well, it was nice talking to you. J'aime bien son I outfit. don't know what's got you down, but please cheer up. Thank you. If the worst happens, I'll be glad to leave the future to the kids who see the world
in the way that you do. Let the wind carry you far, far away. My dandelions. Ah oui, j'avais oublié si c'était une drop dans le film ou pas. Reste en large, je finis manger. Des bisous, Diana. Bon appétit. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors je sais pas si c'est le cas. Je sais pas si c'est vérifié à un moment dans les applis mobiles ou quoi. Mais j'aime beaucoup le fait que cet univers-là, cette placette-là, te fait comprendre que après la fracture de post-guerre des Keyblades, ce monde-là donne les jardins radieux. Clairement, pour moi, enfin, c'est exactement c'est ce monde-là, quoi. Envy, have you learned something? It seems Ased and Gula's unions are now allied. So Ased is the traitor after all. No, I don't believe he is. Why's that? To Ased, unification is a means of gathering strength to oppose the darkness. So I believe his heart still belongs to the light. Even so, forming alliances was strictly forbidden by the Master. Yes, and his teachings are absolute. That's why I will try and persuade Gula to dissolve their alliance. Then I'll do it. No. Please, let me do the talking. Your intervention will do nothing more than spur Ased's anger. All right. I'll leave it to you. And one more thing. Ased has begun to question the two of us. As a precaution, my reports will be less frequent. I don't want him to get the wrong idea. Please understand. Yes, I do. Quelques mois plus tard. I think I'm done. Done with what? The Alliance. I think it's time to call it quits. For what reason? To put it simply, I entered this alliance thinking we were preparing to fight some impending darkness, but it hasn't come. In fact, there haven't been any suspicious incidents recently, and you haven't rallied anyone else to your cause. Yeah, but... This alliance is meaningless. Even Envy agrees. Oh. Envy? Uh-oh. You weren't supposed to find out. Is Envy the one who told you to break our alliance? Maybe. But I'm the one who decided to do it. And I've already told you why. But we don't even know who the traitor is yet! And that's exactly why. I just can't trust anyone but myself. Don't you realize you won't stand a chance against the darkness on your own? Sorry, my mind's made up. En fait, on se concentre trop sur ces personnages-là et leur jeu d'échecs, en fait. Et pas assez sur je sais pas, le général, en fait.